السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم كاين بروبليم جو بونس رياض بلوكت الفيديو نو مش عارف شافوها ولا ما شافوهاش بيوقع بروبليم في لا فيديو جو سي با كيسكي سي باسي مي بون سي با غراف. السلام عليكم مرحبا بكم والزول في هذا المباشر الجديد. مرحبا بكم مع الاستاذ رياض البغدادي والاستاذ مروان دباح. غادي نعاودوا نولوا معهم. دونك يرافقني في هذا اللايف كل من الاستاذ كما قلت رياض البغدادي غني عن التعريف، استاذ بجامعه نيويورك بابو ظبي، وهو احد المختصين. السلام عليكم. الاخ محمد لو عنده مشكل في الانترنت يبدو. لا كنت تسمع فيها مروان تسمعني؟ تسمع فيها مروان؟ نسمع فيك تسمع فيها رياض؟ نسمع فيك. اللي جا اللي راكم اونلاين اسكو راكم تسمعوا فينا بيان ولا لا؟ اسكو تقولوا لنا في لي كومونتير من فضلكم. اسكو غير كاين بروبليم وقع فيها بروبليم في الانترنت شي با. صحيح راحت الانترنت عندك محمد شويه وجات. اوكي دونك ماتنون سي بون انا عندي عندك سي بون. انا سي بون مروان. نعم اوكي رياض سي بون مليحه هايله. اوكي مانيش عارف بون جو سي با كيسكي سي باسي اكزاكتومون شا وقع مي ديزولي سمحوا لنا على هذا الانقطاع تاع الانترنت. نورمالمون ما ينقطعش من مارك بصح معليش سي با زاد راح محمد. انا استغل الفرصه باش نحيي كل المتابعين اللي معنا. نحيي الاستاذ مروان اللي حاضر معنا. فرصه رائعه انه موجود معنا اليوم. تحيه لكل المتابعين اللي معنا اينما كانوا سواء في صفحه نخب ولا في صفحتي صفحه البغدادي. اليوم موضوع يعني راح يكون رائع. نخلي الاخ محمد يتكلم عليه. وي دونك احنا اليوم كما قلت راه معنا الضيف تاعنا غني عن التعريف الاستاذ رياض البغدادي، وعندنا ضيف شرف وعزيز علينا كثير الاستاذ مروان دباح، واحد المختصين ايضا في الذكاء الاصطناعي وفي التليكومونيكيشن، واحد مطوري الجيل الخامس الانترنت 5G. ايضا هو الان يعمل كرئيس ابحاث بمعهد الابتكار التكنولوجي بابو ظبي، دوك TIA تكنولوجي انوفيشن انستيتوت. دونك هو سي بريزيدون لابا ومختص في كل ما يخص الذكاء الاصطناعي والرياضيات. اليوم ما غاديش نتكلم على محمد لو عنده مشكل في الانترنت. الاستاذ مروان خليه يقدم، ولكن الاستاذ مروان يعني استاذ كنت سمعت معنا نعم نسمع فيك. اوكي مش عارف والله ما على بالي كيسكي سبا حاجه. المهم اليوم ما غاديش نحكوا على السيره الذاتيه تاع الاستاذ. اليوم ما غاديش نحكوا السيره الذاتيه تاع الاستاذ مروان دباح. اللي بغى يتعرف الاستاذ مروان دباح رانا دايرين معه فيديو في نخب وين زرناه من كان يعمل في هواوي في باريس. اللي بغى يشوف السيره الذاتيه تاعه ونقراو وش هما السبيسياليتي اللي دارهم وكل الاعمال اللي قام بها قبل ما يروح لابو ظبي. اوكي دونك الفيديو تسيبوها في نخب. اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم جدا، وهو ندرسون اسئله واجوبه فيما يخص منصه فالكون ولا فالكون اللي اطلقت مؤخرا بالامارات العربيه المتحده والتي خصصت الذكاء الاصطناعي. كنتم تسمعوا فيها؟ الموضوع اليوم كما قال الاخ محمد موضوع مهم جدا. يعني هو موضوع الساعه، موضوع الذكاء الاصطناعي وموضوع large language models. الناس اللي ما يعرفوش large language models هي يعني حاجه مثل تشات جي بي تي. كثير من الناس اللي يتبعونا يعرفوا تشات جي بي تي هو نوع من انواع large language models، وهذه يعني تقنيه من تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي عملت طفره خلال السنوات الماضيه. فاليوم الاستاذ مروان راح يتكلم بالتفصيل عليها، وخصوصا يعني راح يتكلم ايضا على الفالكون LLM الذي تم اطلاقه من قصيره واحدث ضجه كبيره. انا نتابع يعني في الاخبار الاي اي، احدث ضجه كبيره يعني كما يقولون مشى بطريقه فايرل. الناس كلهم اللي نتابعهم تكلموا عليه، فهو انجاز كبير. اليوم ان شاء الله ايضا راح نتكلم عليه. طب المطورين هنا معنا الاستاذ مروان دباح هو المطور ولا اخ محمد عنده مشكله في الانترنت. تسمع فيا؟ نسمع فيك انا نسمع محمد اليوم عندك انا نسمع فيك اليوم عندك مشكل في الانترنت.
رياض اجي شوف اسمع لي مروان تسمع فيا مروان لا نسمع فيك تري نسمعوا بيان. فيك نسمعوا فيك. بالك رياض ماكش يسمع فيك. لا نسمع فيك. في الكومونتير في الكومونتير قولوا لنا راكم تسمعوا فينا ولا لا من فضلكم باسكو عشان نشوف لي كومونتير انا هذا. قولوا لنا في الكومنت ليسونسيال. دوك احنا كما قلنا اليوم راه معنا احد مطورين هذه الشبكه ولا هذا المنصه اللي سميناها فالكون. استاذ مروان دباح غادي يتكلم لنا لمده 10 دقائق ولا 15 دقيقه فيما يخص هذه المنصه، ومن بعد نروحوا ديريكتومون نشوفوا اسئله واجوبه. دونك اسئله ماذا بكم تطرحوا علينا الاسئله تاعكم في الكومنتير ونسيو نجاوبوا على كل الاسئله اللي تجي فيما يخص لارج لانجويج موديل اللي كما يقولوا باللغه العربيه النماذج اللغويه الكبرى واللي مستعمله كثير كما مستعمله في تشات جي بي تي. تشات جي بي تي الكل يعرفه مستعمله هذه التكنولوجيا. اليوم مروان دباح ولا الاستاذ مروان دباح غادي يتكلم لنا على هذه التكنولوجيا وعلى منصه فالكون اللي كما قال الاخ رياض بغدادي اللي ارسلناه ولا التطليقات ما عندهاش بزاف، عندها واحد الاسبوعين ولا في الامارات العربيه المتحده ودارت ضجه كبيره وين الشعب بزاف تبعها وحسوا ومستعملوها بداو ديجا الطلبه والاختصاصيين في الذكاء الاصطناعي فين يستعملوا فيها. دونك مروان دباح شكرا اللي راك معنا اليوم ومرحبا بك في هذا اللايف. ونعطيك الكلمه. if you can share just your screen. دقيقة برك. تفضل. دقيقة برك استنى. الاخ محمد عنده مشكل في الانترنت. لا رياض جو بونس رياض سينتا انا ما عنديش مشكله يسمع فيها مروان يسمع فيها طري بيان قال لي يسمع فيك طري بيان. انت رياض عندك ان بروبليم. راهم يقول لك في الكومنتير راهم يقول لك بروبليم اون رياض نتورك. استنى دوك شير سكرين استنى نشوف. تفضل مروان. شير سكرين ويندو خلاص هاي تمشي خلاص. اوكي يعطيكم صحة يعطيك تاني صحة محمد ورياض. So I'll go السلام عليكم. I'll go directly in English and then of course in the questions تقدروا تسألوني كاع لي كيستيون اللي حبيتوا بالدارجة ولا بالعربية ولا بالفرنسي ولا بالانجلي كما حبيتوا. So the topic I'll be talking about is a big revolution which happened a couple of months ago called basically large language models, which is at the heart of ChatGPT. And I think the topic is quite important also for the Algerian community in the sense of the capability that we have today of bringing this to Algeria, and especially something that I've been working roughly since 2 years on models related to these large language models and a model called Falcon. And why I wanted to introduce it is because we open sourced it a couple of weeks ago, and which means that today you have the ability, all of you, to be able to use it for free, either for academic purposes, but also commercial purposes, which means basically that it's yours. And basically on top, you can build, fine tune, and basically build all the startup ecosystem you want around that. So as far as I'm concerned, I'm a chief researcher at Technology Innovation Institute. And I've been working at the interface of AI and 5G. And 2 years ago, I came here in Abu Dhabi, basically, to build what we call the AI Center and build up the capability in AI within the UAE, I would say, ecosystem. And one of the things that I kickstarted when I came here was exactly to work on a big topic at that time, which was not really known, which is called large language models. And of course, now you know it because of ChatGPT around those things. So what do we mean by large language model? Just rapidly. Well, LLM, that's the classical acronym that we use, means large language model. And it's a type of machine learning model that uses natural language as input and output. When we mean natural language, it's not necessarily talking about Arabic, French, or English, but it could be also any kind of things that you can convert into language. A Python code, for example, is a language for information. So you could have some input, which is a text, and an output, which could be a Python code. And they're trained on a large amount of text that can perform a variety of end tasks related to what we call natural language processing. And they use an architecture which is quite known today. There are several, BERT, for example, T5, but one of the most famous architectures is called GPT. In the world, GPT, the T means transformer. It's a very sophisticated architecture in machine learning.
and P means pre-trained in that context. In a nutshell, what happens is that it's like a black box that you're training, a brain, and in which basically on a huge amount of data where you scroll everything that you can imagine the internet, going from code, from video, images, whatever, you're able from a text instruction to get an output. And of course, you can generate from a text an image, you can generate from a text another text, you can generate from a text a video. So by prompting your machine, this is called prompt engineering, you can basically request any kind of design you may have. The difference with the classical machine learning techniques is that they were very basically focused on one output. Here, basically, the capability of being able to answer many things is quite sophisticated. And basically, they're able to tackle a broad task just from instruction. And they can also find new solutions to problems you did not know. Typically, if you train your machine on knowing how to do an addition and how to do division, well, quite surprisingly, the machine will be able also to do multiplication because it will discover how to do multiplication from an addition and basically division. Of course, their capability increases and scale up with the size and compute. In fact, what we were able to show in the last years is that there are three factors which matter in building these things. The first is the size of the model, meaning how many neurons you have in your brain. The second is the type of data and the quality of data that you're training your machine on. For a kid would be what are the books on which you're studying to succeed your exam. And the third one is also how long you train your model, meaning also for a kid, how long he spends studying those books. And so if you study long enough, if you study the right books, and if you have a brain which is well connected, then basically you're able to succeed roughly in building these LLMs. And this is why basically in general, at the moment, you have announcements of different, what we call foundational models. Some have less parameters, but are extremely good to perform because the engineers behind were able to play with these factors, and we were in TII able to do that. So in a nutshell, basically, what's the difference with the classical approach? Well, if you're familiar with what we call NLP, which means natural language processing, which was at the heart of basically a lot of machine learning related to natural language processing, it was basically using what we call statistical rules or non-complex machine learning algorithms to classify your data. And one of the most famous is what we call word2vec, in which whenever you want to do a search or you inquire something, you will be able to clusterize that kind of word, meaning if there's a woman, you will relate it to a queen, and that's the kind of things you would be able to cluster. And those are based on correlation-based techniques. In 2017, basically something a bit new came in with what we call generative AI, and in which the idea is not anymore just to classify or to do correlation, but to predict. To predict basically the next word, to predict the next sentence, and you generate basically some text. To predict the next image, to predict the next video, and things like that. And the idea basically is that what you want to do is basically based on a big text of corpus to learn what we call conditional probability. So in the example I'm giving you here is that one thing that you want to prompt in general in the machine is to discover the capital of the United Arab Emirates is Abu, and you would like to know what's the next word afterwards. So you want to predict the next word, and you want that the prompt gives you the next word. So in some sense, what you're going to do is be able to learn what is the property of X, meaning Abu Doha, Abu Algiers, Abu Dhabi, knowing that context that you have. And your own problem is based on a huge amount of text to learn that property distribution. To learn that property distribution, in general, what we do is a function approximation of that. And one way is basically to find an architecture which can learn that. So if you're good in mathematics, in general, you know that any function you could basically model that as a polynomial. And in fact, we'll showcase that there are efficient architectures which are able to do that. These architectures have to be parallelizable, because you need to do it very fast. And they also need to be architectures which are able to cope with long dependencies. Because in general, it's long sentences, a big text that you're inputting, and for which you want to also have a large text at the end. And so basically, there's a couple of things to find in terms of architecture to build those things. The first one is that the huge amount of text that you have should not be a supervised type of text, meaning it's not a text where you have labelers, because there's so many tokens, there's so many huge number of data that would be hard to have somebody who labeled that data.
Labeling, I think you know what it is. It means basically, and you felt it in general when you have images on internet to access basically a website, they ask you to click on some images. That's the kind of labeling that you do. So you're going to be doing what we call self-supervised problem. The second is that you need a data structure to learn the distribution. And there are several architectures which are known in the machine learning community, but each one has its own caveats. It turns out the one which is very efficient and was dated by paper in 2017 and which launched the whole system is an architecture called transformers. And in basically in the GPT that you're all familiar with, what we call GPT-3, GPT-4, the T there means transformer because it's based on that architecture that you have over there. So what do LLM can do today? Once you did this thing, I'm not going into detail how you do it, but there's many things that you can do. The first one is content creation. ID generation, text writing, copywriting, code writing, image generation, text to image, text to video, text to voice, and also some game design. The second also is everything related to basically content curation analysis, text summary, video summary, audio transcript, looking for basically a guy in a video, a certain sentence in a video, information retrieval, Q&A, data analytics, visual analytics, sentiments, and also things which are becoming extremely important in many applications, which is task automation, chatbot scheduling, code auditing, robot control. So you see the number of application is increasing day by day, and it's quite marvelous because it's replacing a lot of the things which were a bit tedious for us to do that. And so when we started this at TII in August 2021, one of the first questions that I asked myself, which was not something that was already quite mature as it is today, is what was missing in the UAE, basically in terms of AI. And one of the first things that was missing was a large language model in Arabic. So after 6 months, in April 2022, we released the first largest language model in Arabic called Noor. It's the name of my daughter. And basically, that kind of model resembles exactly what you had after in November, December in terms of ChatGPT. I'll show you the interface that we did. And to be able also to release it in a nice way, we decided also to publish the first article in a newspaper called Etihad News in Arabic, where basically COP27 gave us a theme related to sustainability, and we prompt the machine to ask it, give me a certain basically text for publication in the newspaper for doing that. And that was a big hit. And the way it works, well, it works exactly as what you hear. So for example, here, I'm asking the machine to give me narration about kuratul qadam, so about football. And you'll see that same thing as you have today in ChatGPT. In November, we had that kind of interfaces where it would generate. And so that was very good because the kind of writing that we had in Etihad News was based on this. We would prompt the machine, request an article, and that we can get exactly the article with some newspapers already written in Arabic. Of course, summarization is also important in Arabic, as you all know. And this is also the things that we kickstarted, and you have a huge text and you go on like that. I want to insist, I'm sorry if I'm taking a bit of time, on something which is very important. Learning a text in its own language and building a model in a given language is very important, because many people tell me, well, now that we have GPT-3, GPT-4, why don't you basically take the text in Arabic, convert it in English, then ask GPT-3 to give you the answer in English and from English to Arabic? Well, the question is exactly the same as I would have asked you, is why do we learn a language? Learning a language is not just about translation. Learning a language is also about learning basically the kind of content, but also the context about how things happen. If you do the trick that I told you here, you would immediately see that you have a text which is generated in Arabic by an English-speaking person. What you want when you interact, you want to interact with an Arabic person. So you need basically to learn on the textbooks, which are fully in Arabic, so that your machine feels as if you are talking or being summarized by an Arabic. And I think, by the way, that languages and learning languages will still continue in the future. A lot of people have this criticism of saying, we don't need to learn Chinese. Well, you don't. You will need to learn Chinese even if you have very good translation systems, because when you talk to Chinese people, you're not just about interacting in a language, but understanding also how they think. And in terms of negotiation, in terms of work, it's more important to know how a person thinks than basically just about communicating.
And the language and these machines, that's what they're telling us, is that you need to learn basically in the domain, because you learn also how these people think. In 2023, so a couple of months ago, it took us, of course, at the same time that we did Noor, I asked my team to start working basically on something which is much bigger, and that was what we call Falcon. So Falcon, as you all know, is basically also the flagship type of animal that you have here in the UAE. And we built up basically Falcon LLM with 40 billion parameters. We have one which is going to be released also in a couple of months, which want more parameters. But the one we released, which was outstanding, was with reduced parameters and, of course, beating all the existing models that you have in the domain, and especially Llama for Facebook. And what we did just after is also, because we thought that that would accelerate the innovation, was to open source it. And by open source it, we put it on Hugging Face. Hugging Face accepted to rank our model. How you rank the models is that you go through exams, just like kids. They have a series of questions, and depending on the quality of the answers, you're ranked high or low. And there's a specific number of basically tests that are required to be able to succeed. Just like in baccalaureate, you have a certain number of exams, and if you succeed, you're considered being at the top of the level around that. And by the way it works, Falcon is not an Arabic model. It's the second step. It's a model that does much more than GPT 3.5. Basically, you'll see you can do a text generation, and then it gives you the answers to your text generation in English or in another language without going so fast. You have also basically the capability of okay. It continues here. You can do also basically other things like summarization of long text. And this is also a good feature that you have. And then basically on top of summarization, you can also basically do some kind of, and I'll show you afterward, chatbot, all the things that you're classically used to in terms of doing it. And of course, the good thing about you is that this is open source. So you can take it, you can of course refine it, fine tune it to your models and things. So here, for example, it's a chat version that we have done quite rapidly to showcase basically how these things are working. By the way, now Hugging Face will be powering basically their chat Hugging Face, or it's called Hugging Face Chat, based on Falcon LLM, and building basically the kind of same capability that you have. By the way, we're not operating it as a chat for a simple reason, is that if you operate it as a chat, then basically there are some costs which are incurred, because whenever you make a request, and maybe you're not familiar with that, but whenever you make a request to OpenAI, OpenAI pays 5 cents per request per prompt. And so at the end, the budget is quite high in how much you pay. Of course, for OpenAI, they're backed up by Microsoft. So money there is not an issue, because basically they also use your kind of emails and stuff like that to be able to do some advertising. But we as a research institution, we're not making money out of your emails. So if we decide to host it on our server, there's a cost in terms of this decision to do your chat. So what we did is give it to you, and then you can run it on your computer, you run it on your server, and you go on like that to work with that. And the cost is on your side if you want to do it. The model, of course, turned out to be extremely good, because we're able to train it on 1 trillion tokens. So that was a lot of work. We scrapped nearly everything you can imagine on internet related to chatbots, customer service, to basically research papers, social media conversation, and then basically also did this architecture that I was telling you, playing on these different basically type, and using basically the kind of training compute which is adequate for our model. You have a website also, which you can type Falcon LLM direct on the web. You'll fall on this, and where you can access nearly all the codes to be able to download it and start playing with that. In Hugging Face, they also put some features for you to fine tune it. And we are also pushing also the community to start submitting use case proposals, and also providing them the computing power. That's the second step that we pushed at TII, to provide the computing power. If we think your use case is interesting enough, then basically we take your use case, we collaborate with you and give you the computing power, because that's key to fine tune your model
for these use cases that I'm talking about. So I don't know if here you can hear the sound, but if you can hear the sound. LLMs, or large language models. This is basically the video which tells how we are pushing people to do these use They cases. can be adapted and developed into a wide variety of applications for a diversity of industries, including engineering, healthcare, sustainability, coding, and much more. The Technology Innovation Institute has open sourced the UAE's first LLM, Falcon 40B, along with its weights for research and commercial use. Falcon, with 40 billion parameters, trained on 1 trillion tokens, is propelling the advancement of generative AI. The Technology Innovation Institute invites inspiring use case proposals from around the globe. Exceptional ideas will receive dedicated compute power as a catalyst and form of investment. Do you have any idea for an AI application or use case? Falcon, together, we are transforming generative AI for a better world. So, of course, now maybe 2 slides just to finish with that, and then we open for the questions. Of course, what we're seeing today is these foundational models, which are playing the role of what we call operating systems. I think in the long run, you'll have maybe 5 to 10, just like we have today, 5 to 10 operating systems. We have iOS, Android. And on top of that, you have all the apps with APIs, which are plugging. Today, you have to know there's nearly 100 startups per day, which are created based on these generative AI with various applications. So yeah, I'm just giving a couple of examples today. But in the long run, I think the number of foundational models will be roughly around 5 to 10 because maintaining them is a certain cost. And then the value chain is mostly on the application where you fine-tune those models. And fine-tuning those models, of course, require a bit of work. It's not an easy, but basically when you have foundational model, you can then basically, based on your vertical, be able to that. And the key consideration you need to take when building these LLMs, I put them here. One is related to the data, where basically the more the data you have, the better the model is. The model architecture that you need to take into account and decide to go through. Roughly, many are now GPT-based, but you can make another choice. The pre-processing also in terms of preparation of the data. The fine-tuning to a specific task. Basically, if you're a legal department or you work for Sonatrak, for example, and on which you have a certain number of the data. The evaluation and assessment, what is the test to make sure that your model is good. Then the deployment that and the constraint that you have, which are related to either putting it on a cloud, on premise because of privacy, or on the edge of devices, which also reduces the complexity. And then 3 things which I think are very important and makes also a game changer to your model is, of course, the fact that your model becomes more and more explainable by bringing some kind of confidence interval. The privacy and security to avoid that your model and the information you're giving is leaked, and the bias and toxicity. I think I went quite fast, but I think I was able to at least give you a rough idea of what's happening in the time that was left to me. And I hope it was interesting. And of course, now I'm fully happy to answer all the questions you can have. Thank you. Shukran. Thank you very much, Marwan, for all this presentation, all the data that you shared with us. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, Marwan. كنا essayons des questions-réponses, des questions pour نبدأ des questions simples ومن بعد ثاني نبدأ des questions من الأودينس. رياض، يمكن تبدأ simple question if عندك. نعم، أنا فقط اعذروني لأنه كان عندي مشكل في الإنترنت وكنت قاطع فيك. يبدو أني كنت قاطع فيك أخي محمد. وأنا كان الإنترنت كان طرع عندي وأنا كنت حاسبة طرع عندك، فكنت نحاول نتكلم كان عندنا مشكلة. ولكن كاين نقطة حبيت نقولها، وهو إنه فالكون LLM عمل ضجة كبيرة، مش عارف إذا سمعتوها، عمل ضجة كبيرة جدا في يعني خلال الأسبوعين اللي فاتوا. خاصة في منصة لينكدين. لينكدين تو الموند بارطاجي حكاو عليه بزاف. كل واحد يحكي على المنصة هذه ولا الفالكون هذا اللي خرجته ايساي ان بو. وفاني بزاف لي جون اللي استعملوه ديجا داروا دي تيست وكاع وداروا ان روتور سور لي تيست تاعهم كي تي تري بوزيتيف. سيتي فريمون بوزيتيف. تفضل رياض. نعم،
نعم، انا حبيت ممكن باش نبداو فقط مع الناس الطلبه اللي ما عندهمش، يعني نبداو بالتدريج. راكم تسمعوا فيا؟ نسمعوا بطبيعه. تفضل. نعم. لو كان الاستاذ مروان، لو كان تعطينا مثال تطبيقي على وين نقدروا نستعملوا الناس اللي ما تعرفوش على تشات جي بي تي، ممكن بالتفصيل مثال تطبيقي هذه التكنولوجيا، وش علاقه هذه التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي بشكل عام، انه احنا نتكلموا عن الذكاء الاصطناعي، ولكن اعطينا مثال تطبيقي هكذا باش تكون عندهم فكره عامه. انتم خدمتوا على اللارج لانجويج موديل، وشنو هي؟ اعطينا مثال تطبيقي عليه هكذا باش نتاكدوا بلي كل الناس يعني متابعين. Donc, large language model, يفهمتكم, it's an OS, it's like an operating system. What we develop is the core of it. Now, I'm seeing questions here. You can, of course, tu as aujourd'hui la possibilité de plug in des API. So if you go on Falcon, our website, it's now on Hugging Face. So Hugging Face is a big company today, which basically hosts nearly all the open source models. Okay. So again, we could have done it on our side, but it has money to cost, because basically if we decide to host it, it means it runs on our server, and every prompt that you make, it costs us. So you can basically plug your API and invent any kind of startup. Let me give you an example, good example. So imagine today you have an idea of making a startup, an app for cooking recipes. Okay, so une application t'as les recettes. Donc, une application, tu as les recettes. Tous les soirs, tu dis voilà, حبيت ندير un plat cuisiné. Donc, نكتب انايا mes demandes, واش حبيت ناكل, etc. Je suis diabétique, ما نديرش, etc. Le Falcon LLM ou le chat GPT va te générer directement une recette. Elle dit que la recette, c'est pas une recette qui existe. Fais attention. C'est une recette qui est inventée par la machine. Ça va pas te chercher dans un bouquin une recette qui existe déjà. C'est une recette complètement nouvelle qui est inventée tous les soirs. Assez inventif. Ensuite, est-ce que le mec l'a mené ou l'a c'est une autre question. La question que tu peux me poser, c'est voilà, une app ou directement sur ChatGPT, il faut savoir que la grosse difficulté des grosses machines à data, c'est un des gros boulots, les gens qui font les applications, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. La question que tu poses va te donner une réponse différente. Donc, les gens qui ont fait des apps, ils ont déjà défini des sous-questions, des points que tu vas cliquer, qui vont simplifier pour te donner des bonnes recettes. Parce que ce que tu apprends à des machines à dos du type ChatGPT, c'est que la grosse partie du temps qu'il faut que tu passes sur une machine, c'est pas globalement dans la réponse, mais c'est dans la question. La question que tu vas poser est extrêmement importante. Donc, tu ne peux l'essayer. Ou là, tu fais une demande, tu verras que tu auras une réponse différente. Tu fais une autre demande, tu feras une réponse différente. Si ta question elle est bien posée, tu auras une autre question. Donc, imagine, tu fais ça. Tu fais l'application avec les bons champs qu'il faut remplir, tu vas te retrouver avec une app qui va te plugger sur le Falcon ou là sur ChatGPT, ta OpenAI, et qui va te donner une recette tous les soirs. Ou maintenant, comme tu veux faire de l'argent, tu sais pas cuisiner, mais allez, c'est pas grave. Elle dit que la recette, elle va être envoyée à un restaurant. Le restaurant, il va te faire une livraison Uber. Ou tu vas interconnecter. Donc, tu vas faire une application qui va à chaque fois créer une recette. La recette, elle va directement aller chez quelqu'un qui va la cuisiner. Et donc, tu peux en fait avoir Dior, etc. qui font du cuisiner. Et donc, tu as écrit une application qui te ramène des plats cuisinés tous les soirs. C'est ce genre d'idée-là que tu peux faire, où les nombres d'idées, les gens, ils sont immenses pour exploiter les modèles fondationnels en termes d'application. Ok, شكرا. سعيد مروان. مروان, السؤال simple, la question la plus simple اللي غادي تولي سيرمون هو مثلا شنو الديفيرونس ولا اسكو الفالكون اون كومباريزون مع تشات جي بي تي كون نبغوا نديرو كومباريزون سامبل شنو اوجه الاختلاف واوجه المطابقه. Two things. Donc la première chose, c'est que ChatGPT qui a plusieurs versions. Là, il y a GPT-3, GPT-4. GPT-4, Falcon ne bat pas GPT-4, soyons clairs. Ça bat GPT-3, d'accord? Et ça bat le chat GPT en termes de performance, de résultats que tu as. C'est le premier truc. Deuxième chose, GPT ou chat GPT n'est pas open source. Le nôtre est open source. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un commercial use à chaque fois que tu l'utilises. Which means that every time you do an application and you plug your API, you need to pay money. Okay? Dans le cas d'Anna, tu le prends, tu le hostes, tu fais ce que tu veux. Donc, tu as un truc super performant.
dans lequel, si tu veux faire une start-up et pour faire du commercial, tu peux en fait utiliser ou tu peux l'améliorer ou tu le fais comme tu veux. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent à TI pour le donner à la communauté. C'est ça qu'on a fait d'une certaine façon. On a un très bon modèle et en général, il y a très peu d'institutions qui vont dépenser beaucoup d'argent et ensuite release it to the market. OK? Là, on l'a fait dans une logique d'accélération d'innovation. Parce que le but pour nous, c'est qu'on va créer un écosystème très important, là, les Émirats. Bon, on l'a qu'il y a d'autres également dans le monde qui veulent le faire, ils vont le faire. Mais notre logique, c'est qu'on veut l'ouvrir pour que les gens fassent des nouvelles idées. Et ensuite, on a décidé de donner également le compute aux gens pour qu'ils viennent aux Émirats ici faire leur start-up. Parce que là, une des questions qui est posée là, c'est que je vais faire une start-up LLM. Bien sûr, tu dois faire une start-up LLM في الجزائر. But what's missing in Algeria is the compute. Because basically, if you want to create a startup of LLM, you need compute. And so in the UAE, we thought quite rapidly that, what's missing for people to do great ideas is foundational models. We give it for free. And the compute. We have the compute. You come here in the UAE. So we give you the compute for free if you decide to bring your startup here. The third thing also, which is very good, is that basically you can also port it in your own infrastructure. It's called on-premise LLM. This is very important. What I mean by that is that si tu utilises ChatGPT aujourd'hui, que tu fais une requête, tu vas directement à OpenAI et OpenAI has your data. Aucune entreprise aujourd'hui veut ça. Aujourd'hui, une tâche que tu veux, c'est prendre le code, le runner dans ton environnement et ainsi de suite. Localement. Et ça, c'était un gros sujet pour nous, pour des questions de souveraineté. Tout comme Fedzel, ce sera des grosses questions aujourd'hui les entreprises, etc. Ils les utilisent parce que imagine, tu mets le discours, tu as le Premier ministre, tu as directement sur le truc pour le préparer. La formation, elle est déjà diffusée. D'accord. Et Marwan, si on parle argent, قلت لنا باللي ديفلوبمون تاع البروجي هذا كاع درتوه من الامارات وبعثته اوبن سورس لا كوميونيتي سيتي فور فري gratuitement. بصح كنحكي الى كوتي كومبيان لو بروجي كاع كيما دار هذا Publiquement, I cannot disclose. I'm sorry. I cannot disclose. In a private setting, I can. Ok, Marwan. Et ça, si on parle juste de training. Mais juste pour te dire, je peux pas te donner TRE, mais GPT-4 of OpenAI, c'est 120 millions de dollars juste en compute. 120 millions de dollars. For how long? 6 months ou 3 months? Ils ont fait ça sur 6 months. Aujourd'hui, avec des GPU H100, tu peux faire beaucoup plus vite. Hana, par exemple, notre modèle, il a pris 3 mois à exécuter. 3 mois. Training. التعلم تاعها قاعد 3 mois. 3 mois avec beaucoup de GPU. D'accord. Globalement, enfin, je peux te donner, en général, il te faut en tour de 1500 GPU. 1500 GPU sur 3 mois, tu as un super top modèle mondial. Mais ensuite, Noor, par exemple, c'était beaucoup moins. On était à 60-70 GPU. Donc, passer d'un truc comme Noor, mais Noor, le nombre de tokens est très réduit. Dans la partie Arabia, Arabia, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de data. Justement, l'autre question, c'était par rapport à l'Arabia. Parce que qui est cadre l'Émirat العربية المتحدة و is for free ويشبه الجي بي تي تو. اسكو كاين زعما دي موديل عربيه داخل في فالكن ولا لا؟ في Falcon كاين mais ما يمشيوش aussi bien que Noor parce que Noor on l'a trainé spécifiquement en prenant beaucoup de données uniquement arabes. Falcon on a pris tout ce qui était sur internet alors que Noor on a également fait des deals où on a des données avec des universités etc. Et le gros problème de l'Arabia c'est que الناس ما يتكلموش بالعربيه الفصحى ما يكتبوش même pas في العربيه الفصحى. Donc, tout ce qui est les Facebook, il n'y a pas d'Arabia Fosha Facebook. Il y a quasiment. Les gens n'écrivent plus l'Arabia Fosha et donc la qualité des données de l'Arabia Fosha is very limited. And ensuite, l'arabe, ils n'écrivent plus l'Arabia, ils écrivent en anglais. Tu vois? Oui. Parce que les cours, etc., à l'école, les rapports, etc., beaucoup sont en anglais. Ce qui fait que la quantité d'Arabia est assez réduite. Oui, la plupart فاني عندنا دي ديالكت ما عندناش اللغه العربيه فصحى ولا كاع نحكوا بالديالكت في الامارات في قطر ولا هنا في الجزائر ولا في المغرب ولا
توجور عندنا ديالكت، ما عندناش لغه عربيه نقيه هكا فصحى. Donc là, pour nous, le plus gros problème, c'était ça. C'était, si tu veux trouver de l'Arabia. Et encore, pour avoir un modèle performant, on continue. On a une version 2, on a un Zidou Alléha, où la version 2, le gros problème qu'on a, c'est récupérer le maximum de données. Mais la Ligue arabe, les institutions un petit peu formelles, de la qualité en rendu. اخي محمد، عندي سؤال على دعم اللغه العربيه. هل فالكون في حد ذاته يدعم اللغه العربيه بشكل مليح ولا لا، ولا تم تدريبه على اللغه الانجليزيه اساسا وممكن شويه لغه عربيه؟ Donc Falcon fait اللغه العربيه, mais la quantité de la اللغه العربيه صغيره. Donc Michi n'est pas bien entraîné. C'est-à-dire là tu veux l'utiliser pour faire un chat version, la qualité de l'Arabia n'est pas très bonne. Tout comme ChatGPT, by the way. If you use ChatGPT by its own l'Arabia, tu verras que les réponses en termes de qualité mchimner, parce qu'ils n'ont pas essayé de récupérer des private data de l'Arabia. The quantity of Arabia which is publicly available is very reduced. Very reduced. Et aussi, c'est que beaucoup de la data elle est sous forme d'image de l'Arabia. Ça peut paraître surprenant. Et apprendre dans des données qui sont des images, tu ne peux pas faire avec les LLM. Tu dois faire en fait ce qu'on appelle de l'OCR, ça veut dire extraire de l'image du texte. Et ça, c'est compliqué. السؤال اللي كان بعده على هذه النقطة، كاين في الانترنت مواقع باللغة العربية هذه، يعني على حسب واش فهمت منك غير كافية، إما لأنها بالدارجة أو لأنها اللي باللغة العربية الفصحى كميتها قليلة. ولكن مثلا في مواقع الأخبار، مواقع الجرائد، هل لأنه المحتويات اللغة العربية المجانية في الانترنت قليلة، او لانه وممكن لو كان نروحوا نشوفوا في المجلات، نشوفوا في الكتب، يعني نلقاو ديتا سيت من المجلات، من الكتب، من الجرائد، من مواقع الاخبار الى اخره، ممكن يولي عندنا ديتا سيت كبيره، ولا حتى يعني شفتوا هذا البرايفت ديتا سيتس، واذا شفنا كلش غير كافي. شفنا برايفت داتا سيت، رحنا شفنا اتحاد نيوز، قلنا لهم اعطينا داخل internally are your data. So every time you do a collaboration, you need to give something. لازم تعطي لهم حاجة باش يعطوا لك. The available data that you have on internet is not enough because the number of tokens to train is totally crazy. We're talking about 1 trillion tokens. So it's scrapping all internet in English and it's not sufficient to get a very good quality. Arabia is like this amount, very low. So you need to go on each university, ask them their data which is inside, and then take each one, and that takes a lot of time. وسؤال اخر، النسخه القادمه من فالكون تظن يكون فيها دعم اكثر للغه العربيه ولا يكون نفس المشكل اللي قله البيانات، قله الداتا؟ في فالكون نفس المشكلات كتشات جي بي تي. However, if you want to use Arabia, you just use Noor, which is our model, which is very specific to that. We could have built Falcon by also taking Arabic more, but we did it in the very fast way to scroll only public data. But however, tu peux fine-tuner Falcon avec plus de données de l'Arabia et rendre Falcon encore bien meilleur dans un domaine qui est le domaine Arabia ou la Darja ou la Kimi Habit. Tu peux faire ça. Ok. Marwan, question par rapport aux parameters. احنا نهضروا على فالكون، قلنا بلي فيه 40 billion parameters. Yes. LLM, à partir de combien de paramètres le LLM il est bon, enfin il est efficace la recherche. Donc c'est parce que j'imagine, Marwan, j'imagine 40 billions, it's a lot of money also in order to generate 40 billions. اللي يبغي يدير LLM, I don't know, 10 billions ولا 5 billions ولا if it will be kind of efficient ولا لا. So c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a 3 facteurs pour avoir un bon modèle. Le nombre de paramètres, c'est plus la seule réponse. Ça veut dire que, par exemple, GPT-3 was 175 billion, and the 40 billion that we have does better. Donc, c'est le nombre de paramètres, c'est plus la truc. Et c'est ce qui a changé, et c'est pour ça qu'on a un très bon modèle. Ce qui va changer, c'est à la fois le nombre de paramètres, la qualité des données,
ou شحال tu passes ton temps à entraîner ton modèle. Un modèle undertrained is not going to be good, even though it's big. Okay, so this is the thing which matters. Maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir un modèle relativement bien avec 7 milliards de paramètres. 7 billion is, you can have one which works quite well. But now, if you want to have high quality answers, you want to write nice books, حبيت تكتب كتابات, tu fais des trucs comme ça, il te faut aller un peu plus haut. Et c'est pour ça que le Falcon, on a également un nouveau modèle qui va sortir en août. Je ne peux pas te donner le nombre de paramètres, mais qui est une vraie Rolls-Royce qui va sortir, si tu veux, fin août. Et là, ça sera un super OS. Mais maintenant, il y a des inconvénients. Voilà. Plus il y a le nombre de paramètres, moins tu peux ensuite le porter sur un téléphone, sur un truc. Parce qu'ensuite, il faut le porter sur un truc comme ça. Donc, si ton modèle est très grand, tu peux le faire que dans des trucs cloud. Et aujourd'hui, les gens ils veulent le porter sur des drones, sur des robots. Il y a plein sur le téléphone, sur plein de trucs pour qu'ils fassent des trucs. Et donc, le compromis aujourd'hui, c'est que tu vas réduire un peu la perf pour avoir, si tu veux, ce qu'on appelle du on-device LLM, bringing it to the edge. On the chip, yeah. Yes, on the chip. On the chip, okay. رياض. نعم. وشحال عندك فكره شحال لازم يكون عدد البارامترز باش نقدروا نديروه في موبايل فون؟ مثلا 40 billion is too much, I guess. يعني كبير على. No, 40 billion is too much. It's too much, yeah. Là, il y a deux façons de faire, Riyad. La première façon, c'est soit de dire, je vais prendre le modèle à 40 milliards, et ensuite, ce que je vais faire, c'est du quantization, et je vais faire du model reduction. D'accord? Donc, tu vas dégrader, c'est comme avec une voiture super puissante, tu dégrades ses performances. Ça, c'est une technique que les gens font. La deuxième, c'est d'entraîner un modèle directement avec très peu de paramètres, mais le meilleur modèle avec très peu de paramètres directement. Et aujourd'hui, un modèle avec 1 milliard de paramètres, 5 milliards de paramètres, il y a déjà des gens qui les ont fait tourner sur leur PC, on the PC. Ouais. So it means that you can port 1 billion to 7 billion on your PC already. So this is already possible. 40 billion, forget it. You cannot run it on your PC. نعم. حبيت تفضل يا محمد، تحب اسئله من عند وين نبدا اسئله؟ تفضل. نبدا اسئله من انا كان عندي سؤال على الصعوبات اللي واجهتوها في فالكون، في تطوير فالكون. يعني تطوير فالكون هذه عدد قليل جدا من الناس من الشركات في العالم اللي قادرين على هذا الشيء، لانه حاجه جديده مازال ما نعرفوهاش. فتكلمنا شويه على الصعوبات، على الفريق واش كان فيه نوعيه المهارات المطلوبه في الفريق، وتكلمنا شويه على الصعوبات اللي واجهتوها في التطوير. So many things. La première chose, c'est la plus grosse difficulté pour construire Falcon. First of all, you don't need a big team. A team of 10 to 15 people is enough with good people, very good people, to train an LLM, okay? And if you look at OpenAI, you look at Anthropic, these companies, roughly they are not so big. Anthropic is now maybe 100 people. And the people who built basically the models are roughly around 15 to 20 people. So first of all, you need very good people. The second thing, which was very hard for us, is basically finding the right infrastructure to train the models. Because one thing that people don't realize, les amis femmes, c'est pas avoir juste des GPU. Il y a la façon d'architecturer les GPU avec l'interconnect. D'accord? Comment tout est positionné. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'à chaque fois que tu entraînes et que les choses tombent, tu as le système qui ne marche plus, il faut relancer l'entraînement. Ça te cause plein de problèmes autour de ça. Le deuxième, c'est également tout ce qui est la partie tokenisation des données et la partie de cleanage de données qui nous a posé également des problèmes. C'est les deux, l'infrastructure sur laquelle tu portes, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures ne sont pas faites pour les LLM. Il y a très peu d'infrastructures qui sont dédiées. D'accord? Maintenant, NVIDIA fait des superpods spéciales. Mais si tu fais, par exemple, sur une infrastructure AWS is not meant to do LLMs. They're meant to do compute. And LLMs is very specific on how you do it, and then you need to play with that. Yeah. Je trouve qu'il y a une question, tu as Nina là. Yep. Yeah. ندو دي كيستيون من الاودينس. Thank you. Yeah. Nina là. She said I don't know.
Good. Thank you for this clear presentation. Question: what are some of terms and conditions of providing use cases? For instance, who owns the IP بين تاع LLM تاع Falcon and the output product? What does IIT normalement get out of it? Okay. So this is a very good question, and you can ask yourself, why do people open source? Okay. So first of all, we don't own the IP. You own the product, and you continue. So first of all, on va entraîner un modèle beaucoup plus puissant que celui-là. Ok. Donc on a un autre que nous on va pas open sourcer. D'accord. On a open sourcé un modèle très puissant, mais on va faire un modèle encore beaucoup plus puissant. Quand on rend le modèle puissant open source, vous allez développer des use cases pour feeder notre super modèle. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de comprendre comment les use cases, et ensuite, on va power notre modèle qui sera super puissant et que les customers vont venir chez nous pour le modèle super puissant. Je ne sais pas si je suis clair. Comme le modèle, vous voulez faire du business, mais nous, entre-temps, qui fait chaque des choses pour améliorer encore notre modèle super puissant. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on sait que les gens qui vont vouloir développer le modèle, et c'est pour ça qu'on a fait un appel au proposal, n'auront pas la capacité de faire des modèles parce qu'ils n'ont pas le computing power. OK? Parce que vous n'avez pas le computing power. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne le modèle et on vous dit, on vous offre également le computing chez nous. Mais la condition de le faire, c'est qu'également, vous venez là aux Émirats pour développer votre compagnie. Voilà, parce qu'on veut développer également un écosystème là. D'accord? Donc, en ouvrant le modèle, vous allez commencer à jouer, vous allez créer une entreprise. Inch'Allah, djibouha lana aux Émirats. Donc, notre objectif également, c'est d'apporter du savoir-faire lana aux Émirats avec des gens comme vous. C'est pour ça qu'on open source. Okay, another question. فقط اخي محمد فقط باش نرجع لهذه النقطه، فقط باش نتاكد مليح. دونك انتم واش راكم تتوقعوا من الناس انه يبعثوا لكم بروبوزل على مشروع قال ستارت اب ولا حاجه، وانتم في الجهه المقابله تعطوهم computing power وين يقدروا مثلا يعملوا computing power هذه الانفرنس ولا فقط الانفرنس ولا No, training and inference. We give all the computing power. However, basically we do selection of proposals, only the proposals that we think are interesting. Good. And then basically we give the computing power and then we make an agreement that if you want to make a company out of it, you need to bring it here in the UAE. Another question, Marwan, does those LLMs learn in real time questions? So learn on real time from our questions. Yes and no. So ours, no, because basically we don't use basically the chat version to learn. OpenAI does. So with OpenAI, basically one of the reasons they open the chat and you don't pay, you pay for the GPT-4, not the GPT-3, is that your question do some system which is called reinforcement learning, meaning that when you send a question, it will also feed the machine to become smarter and smarter. So as I told you, we don't power the chat version. Hugging Face will do it, and I hope that when they'll do it, the version will become better and better. And basically, those questions, in fact, feed the understanding of the machine. Okay. Thanks. Essayons de le maximum تاع les questions من l'audience. What kind or crowd services is running? Is it AWS? You can run it in anything. So in our side, when we train it, we made an announcement. It was trained on an infrastructure of AWS. But now to do the inference, you can do it anywhere you want. So Hugging Face, I don't know on which infrastructure they're going to be powering it. If you take it, you run it as inference anywhere. But on our training, what we did is two things. We have a computer called the Debbah supercomputer that we built. Another one is also we have powered it on AWS. Perfect. Thank you very much, Mrouane. Another question from Yusra. Thank you all. Thank you so for Professor Mrouane Debah for the great thoughts. I have a question. Do you think there is an increased need for extendable AI in LLM? If yes, how can it be beneficial? Bien sûr. عندها الحق. C'est une question importante. Exactement. C'est the big question today is how to provide on the answers which are given by LLMs
a confidence interval to the question. Meaning when it gives you an answer, the machine tells you, the answer I'm giving you, I'm confident with it in 80% or 90%, or give you references. So this is what basically Google is trying to do with Bard, meaning it gives you the answer, but also references. So this is one way of explaining basically the answer. But today, this is the big issue on LLMs, is providing explainable answers to a query that you did. Okay. Then another one from Mohammed. Thank you for excellent presentation, Saha. We are proud. Okay, shukran. Do you think that if we increase the number of parameters, the accuracy of the result increase as well? So we have discussion about it, but you can. Yeah. So here, yes and no. The number of parameters is not the only basically criteria. There's three. The number of parameters, the bigger it is, the better it is. But the quality of data is important. You can increase the number of parameters, but if your data set does not increase at the same scale, it doesn't make sense. And also if the quality does not scale to the same scale. And the third one is if you train your model in 1 week or you train it in 1 year, a 1 year model train is much better than a 1 week train. It's much more compute that you're using. And this goes back to my example that I give you of the brain. If you want to have a smart kid, there are 3 factors. First, the brain here has to have a lot of neurons. It doesn't work otherwise. Second, you need to choose the right books. If the books are not well chosen, then he's not going to learn well. The third one, he needs to study long enough. If he studies all the book in 1 night, the memorization is not going to work. So you need to make him read the books, weeks. After 1 year, the guy is going to be super performant. This is how you do a super machine. Okay, another one from our friend Mustafa is professor also in Paris. Is it interesting to fine-tune Falcon or to learn the Delta, an additional model connected to Falcon for specific task? So the way today we do it is mostly fine-tuning Falcon. This is the way it works best, or fine-tuning an LLM. Meaning basically you take a generic model, and this is called, by the way, transfer learning for people who don't know. You train something, and then instead of starting from zero in a domain, you basically transfer, and then you start from already level to also go faster. So this is much better to do. Yes. Okay. Are there any potential limitation? We take this one. Are there any potential limitation associated with the utilization of Falcon? Yes, the same as ChatGPT. I told you we released Falcon 4TB. We're working on a new version, and one of the reasons we're working on a new version with much more parameters, much longer train, much more performant, is that we're trying to solve all of those limitations. The limitations are known. They're what we call hallucination. So you have a problem which is called hallucination, which is quite known in the sense that if you put a long text at one moment, if the answer is too long, then it starts deviating and giving you completely, I would say, erroneous answers. The second thing also is that the kind of answer that it gives in general are not very adequate as you would like to. Okay, another question about real-time generated real-time learning. The question is how to learn, how to trust it. Yeah, so this goes back to, c'est la même question, Abdul Haq. C'est le gros aujourd'hui enjeu des LLM, c'est à la fois de donner, si tu veux, des intervalles de confiance, à la fois d'avoir du trust sur le résultat. Et aujourd'hui, c'est un domaine de la recherche où on essaie globalement de donner un résultat avec un pourcentage en disant cette réponse, j'ai une confiance à 80% dessus. Que la machine te donne ça. Donc, c'est pas facile parce que c'est encore du domaine de la recherche pour développer des modèles LLM de ce type-là. Okay, هذه طويلة question طويلة هذه شوية. Can read it in French. Ma question concernant les LLM de façon générale, c'est quoi l'intérêt qu'on peut trouver aux LLM open source dont on n'a pas les poids? Ping à la main qui fait grand écho, puisque corrigez-moi si je me trompe, l'ingéniosité de ces LLM ne réside pas dans l'architecture qui est pratiquement des décodeurs à différents nombres de layers
mais dans la qualité de l'entraînement. Alors, tu as accès au poids, en fait. Donc, si tu vas sur Hugging Face, ça c'est pour ça, Joe, tu as accès au poids. On donne les poids, en fait. Des poids qui sont entraînés. Et tu peux voir un peu les tutoriaux qui sont faits, plus par nous, mais par plein de gens qui l'utilisent et qui te montrent comment tu peux fine-tuner. Donc, l'open source, en fait, te donne deux choses. Te donne les poids. Te donne également la capacité ensuite de le fine-tuner et de le fine-tuner par rapport au contexte que tu veux. OK. انا عندي سؤال اخي محمد في انتظار انك تزيد اسئله واحده اخرى. بالنسبه الان كاين مشكل يعني هو سؤال اللي مانيش عارف هل فيه اجابه يعني واضحه عليه ولا لا، ولكن بشكل عام البزنس موديل ستارت ابس الان عندنا فالكون ولا تشات جي بي تي ولا لارج لانجويج موديل بيزيكلي، واحد يبني منه ستارت اب عنده فاينل برودكت اللي يستعمل هذا التشات جي بي تي. انت في رايك كيفاش راح يكون البزنس موديل تاع هذه الابليكيشنز غالبا؟ لانه المشكل انه استعمال فالكون ولا تشات جي بي تي ولا غالي جدا، لانه اذا مثلا شاك انفرنس مش عارف انا مثلا 1000 توكنز تخلص 5 سنت غاليه على مدى مثلا مش عارف 10000 توكن ولا، فالكوست از فيري هاي. فعلى حسب رايك وشنو هي الابليكيشنز اللي ممكن تنجح وهل كاين بزنس موديل وين رايحين نتغلبوا على هذا المشكل تاع الكوست فيري هاي كوست؟ Je pense le cost is going down progressively. I mean, chaque année, comme tu sais, les computational power increases. Cette année, on a les H100, l'année prochaine, on aura, et les costs vont diminuer rapidement en termes de processing. Maintenant, le modèle que je vois, ce sera le même modèle que tu as aujourd'hui, et c'est ce qui se passe avec les applications pour les téléphones mobiles. Aujourd'hui, tu as des operating systems. On va prendre iOS. Tu peux dire aujourd'hui que Falcon ou un autre, bon, Falcon est open source, mais tu peux avoir aujourd'hui un operating system. Cet operating system, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un App Store. D'accord? L'App Store, c'est l'équivalent de ce que tu as aujourd'hui où les gens vont plugger leur API. Les gens qui vont faire les OS vont commencer à prendre un pourcentage du revenu généré par les apps. D'accord? Il que je prends 20%, tout comme les apps qui sont faites sur iOS ou whatever. Les gens qui vont faire les apps sont des customers. Ensuite, c'est leur business. Comment ils le font? Est-ce que c'est un business lié au marketing avec des emails? Est-ce que c'est un business parce que les gens payent? Ça, chacun a son truc. Et aujourd'hui, dans un App Store, tu as plein de façons différentes de faire de l'argent. Je pense que ce sera ce modèle qui va arriver avec des gens qui vont faire des apps. Sur la partie apps, bien sûr, il faudra trouver comment ces gens qui développent des API arrivent à les vendre. Aujourd'hui, هذا سؤالي على هذه النقطة، على الناس اللي يطوروا تطبيقات الابس، لأنه اليوم النموذج الغالب تشات جي بي تي هو أنه تدفع اشتراك شهري مثلا $20 شهريا ناجحة في تشات جي بي تي مثلا. هل تظن بأنه هذا راح يكون النموذج الغالب ولا لا؟ لو كان نشوفوا مثلا الادز الريفينيو من الادز ضعيف ما يغطيش التكلفه تاع استعمال large language model. عندك الحق. Je pense qu'il faut être beaucoup plus innovative dans la façon, si tu veux, to charge people rather than ads. Aujourd'hui, les plus grosses applications qu'on voit de ces trucs-là, c'est principalement du on-premise. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu veux développer, et la Sonatrach, par exemple, veut acheter ça, tu développes un modèle foundation model que tu fine-tunes sur les données de la Sonatrach. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sonatrach, tous les contrats de procurement qu'il doit faire, aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps en interne pour faire des contrats de procurement parce que every time you want to do business, you need to write with the legal department a contract. That takes maybe 2 months to write the contract, things like that. You take a foundation model, you fine-tune it on all the previous contracts of Sonatrach. All. And then the guys who are working in the department, next time they say, please issue me a contract of that amount for this company. No. It will create you a 30-page contract, very well designed, on which you need just to check. The companies are willing to pay inside for the moment. For basically, let's say the B2B, there seems to be quite an easy track. On the B2C, which is basically the whole public, this is where I think things need to be well tailored of how they would use it. Okay. Another question باللغة العربية قال لك الأخت منى
اذا ممكن الاخوه الكرام تعطونا رؤيتكم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطب. انا I will take the question like more larger than this. Using LLM for healthcare application ou l'AI for healthcare. C'est énorme. Les applications sont immenses. J'ai des gens chez moi qui travaillent à TI aujourd'hui. C'est comment faire, si tu veux, image to text. Ça veut dire, grosso modo, d'une radio, tu issues directement l'ordonnance avec les spécifications de la maladie et directement le texte est fait. D'accord ? Et tout ce qui est globalement issue de l'ordonnance à partir d'une vidéo, d'une image que tu prends, etc., c'est des choses qui vont avoir un impact énorme, si tu veux, en médecine. Donc, directement, ça te donne même la radio. Aujourd'hui, quand tu vas dans un cabinet d'analyse médicale, quelqu'un qui va écrire, qui va regarder, il va écrire le truc. C'est très formaté. Aujourd'hui, si tu fais une radio du thorax, tu peux, la radio du thorax, avoir directement le bilan. Le bilan également, les traitements, et tout ça est directement contextualisé, etc. Tu as aussi l'inverse. Ça veut dire du texte en image. Ça veut dire que quand tu expliques à quelqu'un ce qu'il a, tu peux directement faire une image 3D de ce qu'il voit. Donc, avec ces trucs. Troisième également contexte qui se passe aujourd'hui, c'est également utiliser des caméras avec des LLM. Et dans les salles d'opération, c'est ce qu'on appelle du task planning. La caméra, pendant que tu opères, elle te dit « Ah, fais attention, il faut que tu le prennes, elle te dit ça en temps réel. » Et donc ça, c'est des images qui sont interprétées et le LM est capable d'interpréter pour avoir une opération où tu as complètement le protocole qui est respecté. Tu as plein d'applications. Okay. Another question. It is possible to add text-to-speech features to Falcon in order to make it speaking. Yes, you can. Yes. So for Noor, for example, we did a demo. We have a demo, in fact, running where that's what we do. We make text to speech so that it speaks in Arabic, and then you question speech to text. So you talk in Arabic, the prompt is in Arabic, and then it responds with that. You can do it, of course. Yes. Sans problème. Okay. And you can do it, of course, also for ChatGPT or whatever. All this, it's not a big problem. It's just an interface. Just crazy, Marwan. We have like a lot of questions, really lot of questions. And to في هذا كاع parce que really lot of questions that. إذا عندك question رياض, you can go ahead. انا عندي كاستيون على النكست بيج موديل. بما انه قلت ماهوش راح يكون اوبن سورس على الاغلب، راح يكون يعني اي بي اي، يو ريليز اي بي اي ونستعملوها، ولا واش التوقع تاعك؟ على بالي مازال ممكن مازال مبكر، ولكن واش يعني الفكره اللي يبداو الان؟ C'est pas encore clair. Donc, la ligne en interne, exactement. Est-ce que c'est un modèle du type ChatGPT où tu fais ton API et tu payes per use, or basically we close it completely? This is still unclear. We're discussing internally. Yes. Okay. So are there smaller version and more specified of Falcon? Oui. Ça, c'est une question que je vois de Atia. Oui, il y a un modèle Falcon 7 billion. Donc, on a deux open source. On a open source de 40 billion. Et pour ceux qui veulent porter le code dans des environnements réduits, on a le Falcon 7B, 7 billion. Et la même chose si tu vas sur Hugging Face, it's hosted there. Today, you can use it without any problem, or you can go on our webpage, this falcon.tii.ae. Mais si tu tapes Falcon sur Google, donc le 7 billion et le 40 billion are open source. Perfect. Another question. Is there LM good at teaching coding like GPT? And what kind of languages was trained on? Yeah, it's about this for programming. Bien sûr. En fait, beaucoup les LLM qui soient open source ou non ont été entraînés sur toutes les données dans les GitHub. Tu vois, ils ont tout pris. Et donc, tout ce qui est Python, C, C++, etc. is trained on it. And so it can generate you a code by text to code. Oui, c'est aujourd'hui une des plus grandes applications aujourd'hui. Tout comme j'ai vu Mohamed Ferra qui était là, qui posait une question. C'est quelqu'un qui est spécialiste de la cyber.
il y a également une grosse utilisation aujourd'hui des LLM pour faire de la cybersécurité, bien sûr. OK. اذا ممكن ايضا تكلمنا تفضل ناخذ سؤال من عند المتابعين. وي تفضل. وي تي شوزير روح. السؤال اذا كان ممكن تكلمنا ايضا على استعمالات اللارج لانجويج مودلز في مجال التليكوميونيكيشن، المجال يعني اللي ايضا تعمل فيه. نظن يعني تكلمت على بعض الاستعمالات، ممكن تعطينا مثال ولا يعني بشكل عام نظن عندهم استعمالات في مجال التليكوميونيكيشن ولا لا؟ Donc, très bonne question. Aujourd'hui, la partie télécom que je connais bien, en particulier la 6G, on envisage d'utiliser les LLM. Et la première chose qu'on est en train de faire, c'est que beaucoup de choses dans les télécoms sont ce qu'on appelle du software defined radio, c'est-à-dire grosso modo des réseaux qui se reconfigurent et dans lequel on aimerait que le LLM on the fly permette de changer grosso modo le protocole. Et grosso modo, il dit voilà, maintenant il faut que tu fasses de la 4G, il faut que de la 5G, tu fais du Wi-Fi, et automatiquement tout se reconfigure on the fly. Donc c'est quelque chose qu'on regarde aujourd'hui au niveau LLM pour ça. La deuxième chose également qu'on veut faire, c'est que beaucoup de papiers aujourd'hui écrits dans les télécoms sont des papiers scientifiques. On aimerait que ces papiers soient convertis directement en code. Ça veut dire, donc, quand tu écris ton papier, bah, directement, tu as le code qui est généré et tu peux tester. Donc, pour tous les processus de standardisation, c'est le rêve. Il chauffe le papier tag, il fait un mot et il génère le code qui va être lancé. Donc ça, effectivement, c'est un truc sur lequel mes équipes travaillent aujourd'hui. Another question, Mrouane, Ustad Mrouane. My question is related to the parallelization used for large language, for LLM, considering the various algorithms, which one could you say is currently considered the best for parallelizing LLM? So this is exactly why the transformer architecture was created. The majority of machine learning algorithms are based on sequence to sequence, and you need to go one after the other. And the key for the fact that we can build this super large language model is based that we're using an architecture which is called transformers, which enables you to parallelize a lot of different things. Okay, and basically that's the key of how you make it happen. Then there's some tweaks on how you parallelize depending on the interconnect that you have, the delays that you incur because it takes a bit of time, but that's the key way of doing it. Yeah. نعم، عندي سؤال آخر. واحد من أسباب قوة فالكون هو نوعية البيانات، جودة البيانات، the quality of data. فقط الناس اللي يعني ما تتبعوش الموضوع، لاما الموديل اللي طرحته فيسبوك شركة ميتا كان أفضل موديل موجود، وانتم تمكنتوا من أنكم تكونوا أحسن من لاما رغم أنكم استعملتوا ديتا أقل، يعني استعملتوا كمية أقل من الديتا ورقم أحسن من لاما. فالسر في الكواليتي اوف داتا، ممكن تقول لنا وشنو الحاجه اللي خلات الكواليتي اوف داتا مليحه، وشنو السر وشنو Oui. C'est une grosse partie la tokenisation des données. Donc la tokenisation, c'est comment tu convertis des données en représentation minimale de ton alphabet. Donc pour la partie data, on a publié un papier qui est également sur Hugging Face qui explique how we did the refined web data. And you can check it, and it gives the whole explanation on how we were able to get high quality data for our training. Okay, questions. Question for Professor Debah. I'm working on interplay between SMA and OTFS for Isaac-based learning. Your suggestion for this term. Do you have idea about what he's saying in here? Yes. So this has nothing to do with LLM, but you could, map it to an LLM. So this is a question which is very telecom oriented, in the sense that ISAC means integrated sensing and communication, which is one of the big themes today in 6G related to building, let's say, waveforms or communication system which can sense and communicate at the same time. So one thing that he didn't mention is that one of the objectives of 6G is to do basically wireless imaging. So
for your information, I gave a talk in ICC 1 week ago, and where the team at TII is working on basically how to do RF signals to image. And so how you can basically convert your radar signal to a 3D imaging. So yeah, you can use LLM also for that. Okay. But this is a very telco question, by the way. Pour gars les autres, je suis désolé. This question coming from Ben Ali. Good afternoon, everyone. I would like to thank Professor Merouane Saha. Thank you very much, and appreciate the informative presentation. On slide 6, Professor Merouane, you mentioned parallelization and its role in improving algorithm performance. My question is related to the parallelization technique used for LLM, considering the various algorithms available. Which one would you say is currently considered the best for? Yeah, we have already got, you know. Oui, on a répondu à cette question. On a répondu à cette question. Ok. On a répondu à cette question et j'ai donné un petit peu. Ouais, j'ai donné un petit peu. Donc, pour être très rapidement, il y a trois trucs. Fallait que j'ai pas été clair. The first one is what we call data parallelism. How you partition in mini batches over multiple workers with copies of the network. In general, this is simple to implement and to scale, but the convenient or the drawback is the memory. After data parallelism, you have what we call pipeline parallelism. And this is basically how you have horizontal parallelization over the layers that you need to take into account. And then the third one is basically tensor parallelism, where you do parallelism at the layer level. And this basically requires some algebraic operations at the layer level. So basically, the whole idea of these data parallelism, pipeline parallelism, and tensor parallelism is only to make it possible to train your LLM in reasonable real time, okay? And these are the three factors that you need to take into account if you want me to be more precise. Thank you very much. Marwan, it's about security, this question. How to secure, what the security concern for LLM? Yeah. So, une très bonne question, Andul Haq. Aujourd'hui, c'est globalement l'usage du LLM ou كيفاش يستعملوا le LLM pour faire, si tu veux, du hacking ou pour détecter des vulnérabilités. Le deuxième enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr quand tu as LLM, que quelqu'un ne va pas le tweaker pour changer, si tu veux, des informations dedans, etc. This is only scratching the surface. People are working on how basically to secure these LLMs, finding ways basically so that people do not hack the LLMs, did not trigger wrong information. Et là-bas, on n'a pas encore beaucoup de bons trucs qui peuvent marcher. Là, c'est la partie un peu négative aujourd'hui. Okay. Another question, Orahi. Yeah, this question I want to share with you also. Mahdi, shukran. What is the future research perspective in this area in terms of papers, publication, and real-world applications? Ok, ce sont beaucoup de choses. Une des choses dont je n'ai pas parlé, عليها, c'est qu'aujourd'hui, principalement, les gens ont développé des LLM et ce qu'ils ont travaillé, c'est principalement l'interaction de l'humain avec le LLM. Comme ça, tu fais du prompt et le LLM répond. Le gros enjeu dans les prochaines années, c'est des LLM qui discutent entre eux. C'est ce qu'on appelle du multi-agent generative AI. It's the big thing. How these multi-agent generative AI are collectively solving a problem or how they interact is the big thing. So how they collectively solve a problem, this is called AutoGPT. So you can start looking at that. It's been something that people have developed. However, what we're not still understanding is basically LLMs which are interacting together. Second big issue is how you start doing what we call edge LLM and porting these LLM directly with very low complexity. The third one is everything which is related to energy efficiency of these LLMs, meaning today the cost of training is still huge for the amount you have. The other also aspect which is very important in this LLM is everything which is related to the explainability of these LLM. So multi-agent generative AI, as I said, basically the fact that you're going to be porting it on the edge, the efficiency, energy efficiency of that, and the explainable AI around that. The new thing of, this is on the hardcore part. Now,
on the application, the use cases are huge. I think people are going to be inventing every time new use cases to be applying these LLMs. Okay. So Marwan, in the future there will be like a Falcon يتكلم مع ChatGPT, right? Exactement. Pour résoudre un problème. Donc genre تسقسي Falcon peut-être ما عندهاش l'information ولا ما عندهاش الحل ولا ما عندهاش la réponse للكيستيون تاعك، يتكلم مع LLM اخر يجيب له الكيستيون ويعطيها. Exactement. يتكلموا entre eux. Tu n'es plus dans la boucle. واو. رياض عندك سؤال خويا، تفضل. specialized LLMs. عندك LLMs ممكن حتى حجمهم يكون صغير but specialized for specific topics so they solve. En fait, tu auras des milliers de LLM et ces milliers de LLM vont commencer à développer une intelligence collective. Tu as aujourd'hui plein d'intelligence individuelle. The big topic today is how you master collective intelligence and how you ask a problem. Imagine a problem et tu demandes, c'est trouve-moi la solution au climate change. Et tu as 1 milliard de LLM qui vont... Ça, c'est un problème difficile. Ça, c'est un problème, par exemple, difficile. Un problème facile, tu n'as pas besoin de ça. Mais quand tu as un problème difficile, tu dois le cut into pieces et tu as plein de LLM qui réfléchissent chacun et they combine the solution to come back to you. تماما مثل احنا البشر عندنا بزاف ناس متخصصين، عندنا طبيب، عندنا محامي، عندنا مختص بالاعلام الالي مثلا، نظن راح يكون LLMs مختصين. عندي تفضل يا اخي محمد. تفضل خويا تفضل. عندي سؤال اخر الان من خلال النظره تاعك على الستارت ابس، الناس اللي تبعوا فينا ويحبوا يعملوا ستارت ابس، يا اما على الاغلب رايحين يعملوا في الابلكيشن سايد، ولكن المشكل في الابلكيشن سايد انه كما قلت كل يوم تخرج 100 تطبيق، كل يوم 100 ستارت اب، كل يوم 100 فانت وهذا الصعب، هذا يعني مشكل. كيفاش راك تشوف الماركت الان؟ مازال فيه يعني فرص ولا تشوف بانه يعني صارت فرص قليله؟ وايضا راح تكون كاين منافسه من المودلز هما في حد ذاتهم. تشات جي بي تي يعني with small feature they can kill 1000 startups. I think for me it's the same as what's happening with Apple Store or Google Store, meaning the number of apps is going to be nearly infinite every day, and it's the same. People are going to invent and they're going to bring in their apps. Why now would you develop your app on Falcon or ChatGPT or somebody else? Is the same as today. Why are you doing your app in Apple Store and other stuff? Well, basically because many people are using these OSs, okay? And each OS has different features which are good or not. And so you may develop many for each one, or you decide to focus on one. And I think there still are many IDs. Their number of IDs, I think, are limitless. I don't think people need to care about these things and how they could create some APIs and apps for that. I think it's totally okay. And then the big companies which are running these LLMs, I think they will focus more or less in making their foundational models better. Encore de mieux en mieux. Ils vont essayer de ramener le plus grand de features. Parce qu'il y a un partage de revenus, à mon avis, qui va se faire de manière claire, tout comme Apple a fait. Tu vois ? L'idée, c'est globalement que tu n'auras jamais tous les gens intelligents dans ta boîte. C'est pas possible. Tu peux recruter tout le monde, tu ne pourras jamais avoir. Donc, il faut donner aux gens les plus intelligents à l'extérieur la capacité de se pluguer et faire un win-win situation where there's some revenue sharing based on how much you earn money. That's it. Because the guys will not work for you. If you recruit them and you work for you, they become not happy. We know this. Why do you build a startup in general? And why, by the way, many companies outspring startups from their own company? The main reason is that they know that these guys will not be happy within the company. So they will not do great work. They will do great work because they're outside. And then there's a kind of agreement of a revenue sharing where you go with your own ID. However, I take 30% of your company, okay? And then you're free with 70%, and everybody's happy, and you thrive because you're free. You're not in the system, and I think
there is a big market for that. The issue I see for Algeria today is mostly that to build a startup, there is a whole process of what I call try and error. Okay? You need to start playing. And playing means compute. Because if you want to play, how can you play? You need first a computer, and then you need access to GPUs. Because you need to learn and make some errors, program. You're not going to get the result on one shot. It doesn't work like this. And so there is a sense of supporting the people to get these GPUs and platforms on which they can run. And these platforms are a big issue today in Algeria. We know it. Okay. عندك another question رياض؟ خلوا المتابعين فرصة. طيب كنا لا كيستيون بصح راح كذا نصيبوها. كاين كيستيون تولي دائما مروان. It's about how to start working with Falcon and LLM. شو البيزك البيزك تاع البيزك ابليكيشن اللي زعما نتكونيكت دروك انايا مثلا ما نعرف والو نتكونيكت اون فالكون. The basic application that I can do in order to learn how to use it. Okay, so the best way is that you go on YouTube, you type Falcon baby steps or small steps. There's a couple of tutorials which are not even given by us, which people are started using it and they explain how they used it and how good it is. So you just go on these YouTube videos of 15 minutes and then you can kickstart. That's very good. That's very good. الحاجه اخرى بغيت نعرفها انا سي كيسيون بيرسونيل تاعي سي كي درتوه اوبن سورس مروان ما خفتوش لما ما عندكم ما خفتوش من تشات جي بي تي اللي جوغ يستعملها ايضا ولا they can use it ولا no you don't care a lot? No, we don't care a lot because basically first, as I told you, the whole idea of open sourcing is basically that you want to learn from others. Okay, so now we're learning because people are giving us feedback in enhancing our own model, which we are building. So that's the first thing. You're not afraid of that. Second is our goal is also to be able to provide basically capability that people use it as a platform and start basically coming back to us and building basically companies on top of that. And we want to support those companies and hopefully they will come here in the UAE to build their own ecosystem. So no, we're not afraid of that. It's good. It's like as if I was telling you, are you afraid that Android is open source? Yeah. How much money is Android making today? It's huge based on the ecosystem it has created. That's true. So I think there's a false idea of the fact that if you open it, then it's bad. You just need to find a good way, basically, that there's a win-win situation. That's what you need to find. By the way, I'm not saying that we will open source everything because, again, we want to learn from you, okay? So there's a benefit. We're not doing it for nothing because when you start playing with that, you have features that are not included. There are things that you encounter which are problematic, and all this enhances our big product that we're developing. You can ask me, why did Facebook release its open source model? Because they have a bigger model which is powering their Facebook. And that model, Solama, is a reduced model, but they have a super model which is not open source, it's closed. That model basically is powered by all the information that they are getting from the open source where you're playing with it. So the quality that they will serve on Facebook with their super model is going to be super good thanks to the experience they're learning from you guys who are working for free. I mean, you're not working for free. You're working for yourself, but at the end, exactly, we learn from you. That's good. Another question, Islam, what are the unique capabilities and applications of the new Falcon LLM in AI? How does it advance the current state of the art language processing and understanding? So this is a good question. So of course the performance is much better. That's exactly what external basically benchmarks are given. And if you type Hugging Face Falcon, you'll see basically the benchmark in terms of complexity, reduced number of parameters, portability
that is giving us features. So those are the features which are giving to us. In terms of understanding, I think we're still not up to it, but this is the general LLM. These LLM, we're still progressing in making them completely understandable, accessible, explainable. This is still open. It's not a question of Falcon. It's GPT, whatever is the same. Okay. Any questions رياض اللي عندك تفضل. نزيد واحده ولا زوج نحبسوا باسكو سي ديجا رانا في 1 heure et demie. ما نطولوش على الاستاذ مروان. تفضل رياض. لا قلت لك برك ما نطولوش على الاستاذ مروان لو كان تاخر الحال عندهم في ابو ظبي. I think they will stop in here. Mainly we took دينا كاع لي كيستيون تاع معظم الاسئله اللي كانوا متابعين يطلبوها. Thank you very much مروان for your time. يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا على كاع هذو الاكسبلاناسيون تاع فالكون تاع LLM تاع AI. Always pleasure having you مروان خويا. شكرا جزيلا. شكرا اخ رياض. ويمكن مروان نعطيك كلمه اخيره اذا كان تفيدي غير تخويك ولا حاجه هكا للطلبه اللي راهم يشوفوا فينا. نشوف ce qui se passe. Très rapide. L'ordinateur تاعي قريب طفى. Ça veut dire que c'est la fin. راك تشوفني؟ نشوفك. طفى وحده. Je sais pas où ça. Non, je pense que كيما قلت لكم ce qui est bon avec اليوم هذه LLM, c'est que the entry cost is very low. Not the entry cost in terms of computing, but the entry cost in terms of you guys getting into this business. It's not basically a high levels aspect, even though it sounds so. And I think it's a great opportunity, especially in Algeria, because we're not talking here about developing new materials. We're not developing a nuclear or something. It's just a computer and your programming skills and understanding how you fit this thing. I think it's a great window for Algeria basically to play a big role in Africa. There's a lot of challenges that we need to do. The only thing that we need to solve is providing the compute capability for all the people to start playing with that, because that's the kind of environment that you need to do. That's the platform. So that's basically my message to all the people. And by the way, I mean, the kind of schools which we are forming in Algeria are quite good in this domain. I mean, of course, you all know Izzy, but there are many of the guys at TII, by the way. I have many people who come from Algeria, by the way, just to give you a hint on the fact that many of the people who are doing these things are people who know this topic and are very good. Okay. Thank you very much. وانا بدوي لك الكلمه رياض خويا تفضل. نعم وانا بدوي حبيت نشكر الاستاذ مروان. يعطيك الصحة. بارك الله فيك على very very good presentation. الموضوع مهم جدا ورائع وهذا وقته. يعني الان الناس كلهم صايره ثوره في العالم حول ال LLMs واللارج لانجويج مودلز. مئات الالاف مش عارف عشرات الالاف من الناس عم يخدموا في اوبن سورس كما قلت اوتو جي بي تي لانج تشين. ناس عم يخدموا في كل اتجاه. فانتم حققتوا انجاز انا كنا فخورين به، انجاز رائع جدا اللي هو فالكون LLM اللي يعني حدث ضجه كبيره. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في النكست فالكون. انا نقول لكم لو كانت تحطها اوبن سورس يكون احسن. ولكن ان شاء الله رياض خاصه الانجاز is big وخاصه الانجاز is behind the جزائري behind. This is a good thing. هذا فخر كله، هذا فخر لينا. واحد من النخبه الجزائريه is behind. Thank you very much مروان. شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة. شكرا. هيا thank you. Thank you for all of you. شكرا جزيلا. ماذا بكم انتم تديروا لنا بارطاج نخب يخصنا كلكو سبسكرايبين جايز. شكرا جزيلا. نشوفكم في لايف قريبا جدا. السلام عليكم وليلتكم سعيده. السلام عليكم. يعطيك الصحة. هيا قدوا معنا رياض، قدوا معنا مروان.